Que algunas verdades impactantes del espacio profundo que, bil ni nos acaba de decir, y que podrían cambiar la forma, en que pensemos sobre el mundo. El telescopio espacial James Webb ha tomado fotografías de hace más de 13,000 millones de años que revelan cosas asombrosas sobre el universo. Y estas viejas luces son la clave para resolver acertijos en los que no hemos pensado. Que amenazas secretas podrían estar mostrándonos estas nuevas vistas del universo? Analicemos estos nuevos descubrimientos y pensemos en cómo podrían cambiar lo que sabemos sobre el universo. El universo hace 13.4 mil millones de años. El telescopio espacial James Webb está descubriendo cosas nuevas y sorprendentes sobre las galaxias, los planetas y otras cosas en el espacio. No solo es una gran herramienta de investigación, sino que también lo considera un reemplazo adecuado para el telescopio espacial Hubble. Pero, ¿qué imágenes del telescopio espacial James Webb nos están haciendo cuestionar lo que creemos saber? Además, ¿qué piensa Bill Nye sobre todo esto? ¿Qué tal si lo analizamos mejor? Los científicos y ingenieros de la NASA trabajaron muy duro para construir el telescopio espacial James Webb. El lanzamiento se realizó con éxito el día de Navidad de 2021. Durante los meses siguientes, la instalación del telescopio se desarrolló sin problemas. A finales de junio de 2022, el telescopio estaba en pleno funcionamiento y los científicos empezaron a descubrir miles de nuevas galaxias. Algunas de ellas son más antiguas y están más lejanas que todas las que habíamos visto antes. Es posible que algunas se hayan formado hace más de 150 millones de años antes de que el Hubble descubriera las galaxias más antiguas. Pero el telescopio no solo busca galaxias lejanas. También puede captar luz de objetos del espacio, como exoplanetas y estrellas jóvenes, lo que nos ayuda a averiguar de qué están hechos y cómo se mueven por el espacio. Bill Nye afirma que estos datos están empezando a darnos más información sobre las atmósferas de los planetas que se encuentran a cientos de años luz de distancia, lo que nos ayuda a adivinar cómo podrían ser esas atmósferas. Ahora sabemos más sobre el mundo gracias a este descubrimiento, que podría cambiar nuestra forma de pensar sobre la posibilidad de que haya vida más allá de la Tierra. Aún así, esta no es la parte más sorprendente. Los pilares de la creación en la nebulosa del Águila es una de las fotografías más famosas tomadas por el telescopio espacial Hubble. Era posible ver estas hermosas nubes, pero nadie sabía que estaba pasando dentro de ellas. Por fin podemos ver el interior con las imágenes infrarrojas del telescopio Webb, que nos muestran muchas protoestrellas. El tamaño de estos grupos de polvo y gas es mucho mayor que nuestro sistema solar. Parecen pequeños puntos rojos en la parte superior de los pilares oscuros. Estos puntos son estrellas jóvenes que están empezando. Como se puede ver, estas nuevas estrellas no han empezado a quemar hidrógeno. Bill Nye dice que sus núcleos se vuelven más pesados a medida que acumulan más materia. En algún momento, la densidad será lo suficientemente alta como para empezar a quemar hidrógeno, lo que las hará unos 2 millones de grados Celsius más calientes. Las bandas infrarrojas que normalmente no podemos ver se muestran en estas imágenes con diferentes colores. Por ejemplo, lo que la imagen muestra como azul se vería rojo para el ojo humano. Los colores cambian dependiendo de la cantidad de radiación. Las protoestrellas, que se muestran en rojo, emiten radiación con una longitud de onda que es unas 6 veces más larga que la que nuestros ojos pueden ver. Pero eso no es lo único sorprendente de esta imagen. El telescopio Webb hace más que simplemente tomar fotografías bonitas. También nos ayuda a entender cómo se formaron estrellas como el Sol. En la actualidad conocemos más de 3.000 exoplanetas, que son planetas fuera de nuestro sistema solar. La búsqueda de estos planetas comenzó en la década de 1990.
La mayoría de estos planetas se encontraron por accidente. La gente notó que sus estrellas parecían un poco menos brillantes cuando pasaban frente a ellos. El telescopio Webb, por otro lado, está cambiando esto al tomar fotografías directas de estos mundos lejanos. Esto nos brinda nueva información sobre el universo más allá de nuestro sistema solar. Español deberíamos estudiar cómo las nuevas herramientas están haciendo que el espacio sea más grande. Chip 65426B con potentes telescopios. En septiembre del año pasado, los científicos pudieron observar bien Chip 65426B, un exoplaneta que se descubrió por primera vez en 2017. Para observar bien el planeta, bloquearon la luz brillante de la estrella con cámaras de alta tecnología. Pudieron tomar fotografías del planeta, que está 100 veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol, con la ayuda de cámaras y filtros especiales. Este planeta, 12 veces más grande que Júpiter, es un enorme, gigante gaseoso. Si miras la galaxia fantasma, a través de los poderes infrarrojos del telescopio Webb, puedes ver lo brillante que es, a pesar de que está meramente oculta en el espacio. La galaxia brilla desde el medio, lo que crea una hermosa vista con su gran forma circular y sus largos brazos de estrellas. Esta galaxia, que también se llama M74, también ha sido captada con gran detalle por el telescopio Hubble. Las nuevas imágenes de la cámara Webb, por otro lado, muestran aún más detalles. Muestran cómo el polvo y el gas que emiten calor se disponen en destinos. Hay un resplandor azul eléctrico brillante que sale del centro de estos patrones que ilumina las áreas de formación de estrellas a lo largo de los brazos espirales de una manera que nunca antes habíamos visto. Son los investigadores de la Agencia Espacial Europea que forman parte de un proyecto internacional llamado FANGS los que obtienen las hermosas imágenes que provienen de las cámaras Hubble y Webb. Como parte de este proyecto, 19 galaxias cercanas que están formando estrellas activamente son fotografiadas en el infrarrojo por una variedad de cámaras. Los científicos pueden utilizar las imágenes nítidas y detalladas del Webb para averiguar dónde nacen las estrellas, qué edad tienen los grupos estelares y qué tamaño tienen, y más sobre el polvo que se encuentra entre las estrellas. Pero había algo aún más interesante. En julio del año pasado, una imagen de Wolf-Rayet, una estrella lejana, mostró un patrón especial a su alrededor. Este patrón se llama patrón de difracción distintivo de Webb. Parece que esta imagen está formada por anillos ondas. Hay mucho hidrógeno en el espacio alrededor de las estrellas Wolf-Rayet porque son muy grandes y casi han terminado sus vidas. Los anillos alrededor de esta estrella, W140, se deben a su contacto con una estrella más pequeña que está cerca. Esto hace que el espacio baile de alguna manera. Esta asombrosa vista es solo una de las formas en que Webb nos ayuda a aprender más sobre el universo al permitirnos mirar galaxias lejanas y encontrar extraños eventos cósmicos. 4 de las galaxias más antiguas que hemos visto jamás fueron descubiertas por el telescopio espacial James Webb, lo que es un hallazgo asombroso. Podemos ver estas galaxias como eran hace 13.400 millones de años. Eso significa que estamos mirando hacia atrás, a una época en la que el universo tenía solo 350 millones de años, o el 2% de su edad actual. Muchas de las cosas que estas galaxias antiguas y lejanas tienen en común con otras galaxias que Webb ha descubierto son las siguientes. Para estudiarlas, los científicos utilizaron herramientas de última generación del Advanced Deep Extragalactic Survey del JWST. Su espectrógrafo de infrarrojo cercano les ayudó a averiguar a qué velocidad se alejan de nosotros estas galaxias. El corrimiento al rojo es el nombre del preciso por el cual este movimiento hace que la luz que emiten sea más larga y más roja.
El corrimiento al rojo de la galaxia con el valor más alto fue un asombroso 13. 2. Esto significa que está mucho más lejos y es mucho más antigua de lo que se pensaba antes de que se lanzara el telescopio Webb. A través del análisis del espectro, ahora no solo podemos encontrar estas galaxias muy lejanas, sino también estar seguros de que tan lejos están realmente. Sin embargo, esa no es la única cosa interesante que Webb ha estado haciendo. En una parte diferente del cielo, Webb observó un planeta en la constelación de Virgo que giraba alrededor de una estrella. WASP 39b es el nombre de este planeta. Esta es 700 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en términos cósmicos. Solo 8 veces la distancia entre Mercurio y el Sol. WASP 39b es un lugar duro, aunque está cerca. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que Saturno, pero es muy caluroso porque orbita su estrella muy cerca. El aire espeso que lo rodea está lleno de nubes secas de compuestos de azufre y silicatos, como el dióxido de azufre. A continuación, hablaremos de los secretos de las atmósferas alienígenas en lugar de mundos lejanos. Una nueva visión de mundos lejanos. Utilizando la cámara principal del Webb y dos de sus espectrógrafos, los científicos encontraron dióxido de carbono en la atmósfera de WASP 39b por primera vez. Esta nueva información nos brinda nuevas formas de aprender sobre las atmósferas de mundos más allá de nuestro sistema solar. Estamos haciendo grandes progresos en nuestra búsqueda para aprender más sobre cómo funcionan los mundos lejanos y de qué están hechos. Esta combinación de encontrar cosas nuevas sobre el universo y estudiar planetas muestra lo útil que es el telescopio para ayudarnos a aprender más sobre el universo primitivo y los complicados sistemas de planetas lejanos. Pero hey más, estos descubrimientos son solo el comienzo de lo que Webb pueda encontrar. Nos sorprende lo mucho que hay por descubrir a medida que profundizamos. Los científicos han podido adivinar de dónde procede el planeta. Y cómo ha cambiado con el tiempo. Se cree que se formó mucho más lejos de su estrella, y que se formó cuando se fusionaron objetos espaciales más pequeños. Su atmósfera tiene más oxígeno que carbono, lo que apoya esta idea. Titan, la luna de Saturno, es un mundo único y interesante que destaca. Los ríos, lagos y mares de Titan no están hechos de agua, sino de metano y etano líquidos. El suelo está hecho de hielo de agua. Hay nubes de metano sobre Titan, que es la única luna de nuestro sistema solar con una atmósfera espesa. Estas nubes no se encuentran en ninguna otra luna. Los científicos utilizaron el telescopio Webb para tomar fotografías de estas nubes de metano en Titan en noviembre. Un comunicado de la NASA dijo que se trataba de un acontecimiento muy importante. La cámara Webb pudo tomar fotografías de dos nubes diferentes. Una de ellas estaba sobre Kraken Mare, el mar más grande de Titan. Como este hallazgo fue tan interesante, el equipo trabajó con el observatorio Keck en Hawaii para observar Titan un poco más solo 2 días después. Las observaciones de Keck mostraron que la forma de la nube sobre Kraken Mare había cambiado, lo que podría significar que se estaba moviendo o que se estaba formando una nueva nube en el mismo lugar. Los investigadores están ansiosos por usar esta información para aprender más sobre la atmósfera de Titan y hacer un mapa de lo hermosa que se ve con la esperanza de encontrar nuevos gases. Al principio se pensó que la nebulosa del anillo era simplemente una enana blanca normal, que es una estrella muerta que se deshace de sus capas superiores. Sin embargo, resultó ser más complicado que eso. La vieja idea fue desechada por nuevos estudios que muestran que esta nebulosa es más compleja de lo que parece a primera vista. La imagen nítida de la nebulosa del telescopio Webb, que se muestra junto con otros nuevos descubrimientos, mostró niveles de complejidad que los científicos no sabían que existían antes.
La cámara de infrarrojo cercano, y el instrumento de infrarrojo medio, dos importantes instrumentos del Webb, fueron clave para encontrar estas nuevas características. Nos dieron nueva información sobre la estructura de la nebulosa y el espacio que la rodea. Aprendemos sobre cómo las estrellas y los planetas trabajan juntos a medida que viajamos por el espacio. Bill Nye, que ha descubierto más sobre VHS 1256b y sus nebulosas vecinas, afirma que las estrellas asociadas en realidad estaban enviando gas y polvo a la nebulosa del anillo sur en ciertos lugares, aunque pareciera que eran ellas las que lo estaban causando. Sin embargo, ese no fue la parte más impactante. El telescopio Webb encontró un mundo, aunque no se suponía que lo hiciera. Era un mundo extraño. Esta cosa, que se llamó VHS 1256b, no era realmente un planeta, era más bien como una enana marina. No hay forma de que pudiera ser una estrella porque es demasiado pequeña. Tenía algunas características extrañas, como nubes secas de arena y silice, y emitía un brillo rojo claro debido a un tipo de fusión que ocurre en cosas de ese tamaño. Esta enana marina también era bastante joven y pequeña para su tipo. En algunos aspectos, era como otro objeto llamado WASP 39b. Algunas cosas en su atmósfera, como agua, metano, dióxido de carbono y potasio, podían ser detectadas por el telescopio Webb. La forma en que estas cosas se mezclaban hacía que pareciera que la atmósfera era muy agitada. Los estudios mostraron que cuando las cosas estaban en calma, las cantidades de ciertos gases se mantenían iguales. Pero estas tasas eran muy diferentes en muchos exoplanetas, incluido este. Esto demuestra que hay mucha mezcla vertical. Debido a esta mezcla, el dióxido de carbono ascendió desde las profundidades de la atmósfera a niveles superiores, donde se mezcló con el metano. Bill Nye dijo que la principal razón por la que los científicos estaban usando el telescopio Webb era para encontrar nuevos mundos y aprender más sobre sus atmósferas. De hecho, la NASA había publicado el primer estudio espectral de la atmósfera de un exoplaneta que utilizó Webb. Observaron cómo la luz de la estrella del planeta atravesaba su atmósfera. Esto les mostró un patrón único de absorción de luz. Este patrón les dijo cosas muy importantes sobre la atmósfera del planeta. Los científicos estaban observando un planeta llamado WASP 96b que estaba a más de 1000 años luz de distancia. En las lecturas del planeta, se sorprendieron al ver niebla de agua y una atmósfera brumosa. Habían pensado que los cielos estaban despejados antes. Hay mucha agua en nuestro sistema solar, por lo que tiene sentido encontrarla también en otros lugares del mundo. De la misma manera, encontrar metano es importante porque lo producen principalmente seres vivos como las bacterias en la Tierra. Debido a la alta cantidad de sodio en su atmósfera, los científicos pensaron primero que WASP 96b tenía cielos muy despejados. Pero el nuevo hallazgo de vapor de agua les hace pensar que la atmósfera es más complicada de lo que pensaban al principio. Debido a esto, han tenido que mirar estudios y datos antiguos para averiguar por qué estas observaciones son tan diferentes. Se pensaba que este planeta no podría albergar vida hasta que se encontró agua en un mundo tan lejano. WASP 96b es un gran planeta gaseoso, como un Júpiter caliente. No es mucho más grande que Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Gira alrededor de su estrella cada 3 días y su superficie se calienta a más de 1.000 grados Celsius. Pero esa no es la parte más interesante. Bill Nye habló sobre lo que significaría encontrar metano en mundos lejanos. Si se encuentra metano en la atmósfera de un planeta, podría significar que hay vida más allá de la Tierra. Esto cambiaría nuestras ideas sobre cómo funciona la vida en el mundo. Sobre lo importante que sería este hallazgo porque
nos haria pensa profundamente sobre nuestra existencia, y la posibilidad de que haya otros seres vivos ahí fuera, observándonos mientras los observamos. Bill Nye también dijo que esto podría revolucionar la forma en que pensemos sobre nuestro lugar en el universo y la idea de que pueda haber otros seres ahí fuera usando sus propios telescopios para mirar las estrellas y preguntarse si están solos o si el universo está lleno de vida. A medida que nos adentramos más en el espacio, encontramos más sorpresas que nos hacen cuestionar lo que creemos saber. Gaze Beyond Cosmic Veils de James Webb. La idea de que tal vez no estemos solos es, a la vez emocionante y aterradora. Nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. El telescopio espacial James Webb es muy bueno para ver a través del polvo espacial y encontrar cosas en el espacio que otros telescopios, como el telescopio espacial Hubble, no pueden ver. El Webb busca maravillas secretas en el universo utilizando luz infrarroja, no luz visible como lo hace el Hubble. El Webb tomó recientemente una fotografía asombrosa de dos galaxias fusionándose en una. El Hubble se había perdido este evento tan importante en el espacio. La imagen muestra una zona muy concurrida, y donde se están formando nuevas estrellas. A 20 veces más rápido que en nuestra propia Vía Láctea, las estrellas se están formando en esta zona. Una enorme cantidad de luz infrarroja proviene del lugar de las galaxias fusionadas llamado IC 1623. Esta luz es tan fuerte que produce el famoso patrón de difracción de estrellas del Webb. Este patrón suele aparecer cuando el telescopio observa estrellas muy brillantes. El telescopio espacial Hubble no puede ver esta zona de formación estelar, debido a las nubes de polvo que la cubren. En las imágenes finales parece que una capa de polvo la cubra. Aunque estas galaxias se están uniendo a unos 270 millones de años luz de la Tierra, es posible que también se esté formando un agujero negro gigante. Pero este agujero negro no se puede ver en las imágenes que tiene Webb en este momento. El sorprendente hallazgo de Webb no solo muestra lo avanzado que está, sino que también nos ayuda a aprender más sobre cómo se forman las galaxias y las cosas poderosas que suceden en su interior. Pero esto no es lo más sorprendente que Webb ha encontrado hasta ahora. Mientras continúa estudiando el mundo, ¿quién sabe qué otros secretos encontrará? Los científicos han encontrado una hermosa nueva imagen tomada por el telescopio espacial James Webb. Bill Nye dice que esta imagen muestra NGC 5068, una galaxia muy lejana, que tiene un grupo muy grande de decenas de miles de estrellas. Y es difícil creer que esta galaxia esté a 17 millones de años luz de la Tierra. Para que te hagas una idea de lo lejos que está, comparala con las galaxias de nuestra propia galaxia, como las del grupo local, que se encuentran a unos 5 millones de años luz de distancia y incluyen la Vía Láctea. El telescopio espacial James Webb tiene una tecnología asombrosa que nos permite ver en profundidad galaxias lejanas y encontrar características que antes no eran posibles. La imagen de NGC 5068 que se muestra aquí es un gran ejemplo de lo que puede ver el telescopio. Hay un grupo denso de estrellas en la imagen y hay una barra brillante de luz blanca en la esquina superior izquierda. Esto muestra donde se están formando nuevas estrellas. Esta imagen de estrellas no solo es hermosa, sino que también ayuda a los científicos a aprender más sobre cómo se forman las galaxias lejanas y cómo se comportan. Cada estrella en la imagen parece un pequeño punto de luz blanca, pero todas nos ayudan a aprender más sobre cómo se forma el universo y cuán grande es. La NASA sigue brindándonos información útil sobre el mundo a través de imágenes como estas, que nos ayudan a comprender cuán grande y hermoso es. Una zona muy brillante se forma cuando las estrellas se acercan entre sí en el corazón de la mayoría de las galaxias.
La luz muy brillante es causada por el polvo que ha sido quemado por enormes explosiones de formación estelar. Los científicos están emocionados por descubrir más sobre cómo se forman las estrellas, y el telescopio espacial James Webb debería ayudarlos a hacerlo, como parte de un proyecto para descubrir cómo nacen las estrellas. Esta poderosa herramienta está actualmente observando diferentes galaxias, como CGCN 5068. Otra galaxia que se observa con el telescopio Webb es IC 5332, una galaxia espiral. Una de las mejores cosas del telescopio espacial James Webb es que puede ver luz infrarroja, que nuestros ojos no pueden ver porque las bandas son demasiado largas. Nuestros filtros normales bloquean esta luz, pero el telescopio Webb puede verla. Esto lo permite ver profundamente en los centros agitados de las galaxias donde están naciendo las estrellas. Que cambiará en la forma en que pensamos sobre la existencia si encontramos pruebas sólidas de vida más allá de la Tierra? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y suscribir para obtener más información.